und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Red Dead Redemption. Ahnungslos durch die Pampa. So, wir werden mal gucken, was jetzt passiert. Da ist unser schönes Pferdchen. Ja, nickt schon zu. Hallöchen. Nee, doch nicht? Na, nee. Das Feuer lodert. Da ist unser kleiner alter Schlafsack. Guck mal, wir haben sogar hier eine kleine Grillstelle, ist ja schau. Aber egal. Vorbei mit dem Kochen. Wir werden jetzt, wie gesagt, durch die Pampa erstmal reiten. Richtung Margaret. Und ein Zebra im Wilden Westen suchen. So, komm her, du Gaul. Auf geht's. Entschuldigung. Ja, ich muss aber nochmal sagen, Entschuldigung für mein Mikro. Da kommt demnächst ein neues. Aber erstmal muss das reichen. Oh, wir haben ja keinen Hut auf. Richtiger Cowboy braucht einen Hut. Oh, wieso geht denn das nicht? Nein, was jetzt? Boah, unser Pferd scheißt. Habt ihr das gesehen? Schön abgekekelt. Ach nee. Entschuldigung. Was haben wir hier für einen Hut? Den nehmen wir. Den nehmen wir. Wir warten mal kurz, ob unser Pferd noch ein bisschen Gedöns ablässt. Da sind wir mal gespannt. Aber ich glaube ja fast nicht. Okay. So, dann geht's weiter. Zebra ist hier links. Da müssen wir erstmal gucken. Mrs. Zebra wurde zuletzt in der Gegend gesehen. Okay. Dann halten wir mal die Augen offen, ob wir hier ein Zebra sehen. Sollte ja ziemlich leicht sein eigentlich. Mit dem ganzen Grün. Ah ja. Wir gucken mal. Yeah! Okay. Ist ja gut. Das sind streichelnde Pferdchen. Und was sollen wir denn machen, wenn wir ein Zebra gefunden haben? Da ist es. Nee. Doch. Da ist es. Ich werde ja bescheuert. Da ist es. Jetzt fangen wir. Hüpp. Ist ja gut. Na komm, mein kleines Pferdchen. Ne, Zebra. Komm. Na, das wird ja ein Akt, wenn wir den Löwen fangen müssen.
eigentlich so eine Zebra beruhigen? Hm. Ja, musst jetzt durchkommen mit dem Zebra. Oh. Komm. Na geht doch. So. Oh, da ist schon wieder ein Zug. Den könnten wir nachher auch nochmal überfallen. Aber wir wollen jetzt erstmal ein paar Missionen machen. Und mal ein bisschen durch den Pampa rein. Noch halten wir es fest, okay. Da ist der Zirkus, okay, wir sind noch nicht gespannt, was jetzt passiert. Good grief! You found him! Our zebra! Well, you can call him that. Although he's as much a zebra as you are a lady animal wrangler. Oh dear, you're missing the point, aren't you? It's an illusion. A trick of the eye to bamboozle the senses. Confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage, dreams and reality. Ah. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of mumbo-jumbo land and shipping it here so it can dance the polka? Or turning there, in the glare of those arc lamps, something mundane into something extraordinary? It's the difference between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams, dear boy. Well, as long as you don't pay me with tickets to your show. Yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment... Of course. I shall make it worth your while. But, first, we shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes. And taken our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Caliga Way. Please, I hate to ask. All right, I'll see what I can do. Okay, also jetzt einen Löwen und einen Tiger noch fangen. Aber mit dem Lasso kommen wir, glaube ich, nicht weit. Oder wir erschießen das Tier einfach. Naja, wir warten mal ab. Aber erstmal gucken wir jetzt die Karte an. Was haben wir hier? Achso, hier war der Friedhof. Genau, hier gibt's, ich glaube, hier gab es eine Waffe und 2 Zigarettenbilder. Genau, hier bei Pleasures. Und ich glaube, da gab es eine Waffe. Ich glaube, hier gab es noch eine versteckte Waffe. Für alle, die da in der Nähe mal sind. Also 2 Zigarettenbilder gibt es da. So, wo wollen wir jetzt hin? Wir wollen Waffenverbot? Nee. Hier ist der nächste Tiger, da reiten wir hin. Tiger oder Löwe, mal schauen. So, komm her, du. Okay, fella. Pferd. Und ab geht's. Appi Galoppi. Sind Leute drin? Okay. Rot.
Ich glaube, wird Zeit für ein bisschen... Aber wir wollten ja den Weg des bösen Cowboys einschlagen. Und dafür brauchen wir erstmal eine Maske. Moment, hier. Welche nehmen wir denn? Nehmen wir den Kartoffelsack oder... Was nehmen wir? Psychomaske. Henkersmaske. Braune Sackmaske. Eine Sackmaske für ein Sackgesicht. Okay. Hier. Stoffmaske. Metallschädelmaske. Nee, wir nehmen... Ah, wir sind jetzt ein bisschen Psycho. Wir nehmen die Psychomaske. Komm. Aufgesetzt. Achso, warte. Wir müssen noch... Welche Waffe nehmen wir mit? Wir wollen... Dass es kurz und schmerzlos ist. Oh, was haben wir hier? Schofield-Revolver, ja. Den nehmen wir einmal mit. Und... Die Schrot. Okay. Jetzt vorbereiten, Dead Eye auffüllen und reinstürmen. So, kurz und schmerzlos. Alle beseitigt. Ah, heute ein bisschen kopflos unterwegs, Cowboy. Na gut, hat sich doch gelohnt. Zack, zack, plündern. Okay. Plündern. Und plündern. So, hier. Nehmen. Schnaps haben wir genug. Okay. Hier können wir auch nichts nehmen. Revolver haben wir. Nee. Was haben wir hier noch? Hier haben wir auch nichts. Hier untersuchen. Okay, was haben wir? Untersuchen. Na, hier war doch. Boah, wie wir aussehen. Wir sind ja wirklich wie... Na. Psychomaske. Boah. Der hat doch gerade richtig viel Geld genommen, oder? Hab ich mich verguckt? Hat doch kein Geld? Okay. 15 Dollar nur. Wir werden langsam reich. Das war's. So, jetzt weiter im Text.
Was haben wir hier? You think all this Lemoyne air is free for you? Not a smart move to travel alone in these parts, especially looking like you. Was soll denn das heißen? Da will wohl einer You're done. seinen Kopf verlieren. Tja. Ein bisschen unbequem war. Let's go, boy. Naja. Du wolltest das so. Tut mir leid. Yep. Schön hier so, wie Mississippi. Yeah. Easy, easy. Ich dachte, hier wäre eine Kiste, die man öffnen kann. Leider nicht. Warte, hier kann man was sammeln. Untersuchen. Was haben wir hier? Essen? Hier liegt Essen rum. Okay. Nicht schlecht. Yep. Yeah. Here. Hey, Frank. Hey. Yep. Yeah. Whoa, Bert. Okay, hier muss jetzt irgendwo der Tiger oder der Löwe sein. Don't do this to us. Hey, mister. Oh, Miss, howdy, mister. did you lose a tiger? Yeah, you found one? No, I found your caravan down the way. Margaret said that you might need a hand. Oh, you weren't wrong. That tiger's missing. I sent our best lion out to find him, and now he's missing too. It is a right old predicament. You're lying from Timbuktu, weren't you? From Valentine, I think. He might be more of a kind of dog than a lion, but in a certain light, a feller could never tell. Of course. Which way to go? Into them shrubs over there. Okay. Why don't you hop up on the wagon and I'll see if I can find his track. Okay. That first set of shrubs, that's where I lost sight of it. Ha. Was machen wir, wenn wir den Tiger oder Löwen gefunden haben? Was machen wir denn?
the trail. These are paw prints. Looks like blood to me. What's this? Shit. Okay, hier vorne liegt was. Oh, darn. Found your dog. Ex-dog, ex-lion. Hey, boy! Oh, where's the rest of them? I think a cougar took him. That'd be Stripey. And I always thought they got along. Your tiger is a wild cat? Uh-huh. What else? You still need it back? Oh, yes, sir. She's our star attraction. Well, let's hope it wants the other half of its dinner. Da haben sie einfach einen Hund verkleidet als Really? I'm gonna Löwe. put him in your wagon. You find somewhere to hide. Oh. Well, behind that log then. Okay? Nicht schlecht. Ja. Ich wollte nämlich schon sagen, für einen Löwen ist er ja ziemlich klein gewesen. So, was jetzt? Achso, hinter dem Stay down. She won't be Baumstamm too far verstecken. away. Come quick. I went out to find a tiger, Cougar, you mean? and I end up losing a lion. Yeah, dog. Ain't having any luck. Well, if that's what you're dealing with, you didn't have any luck to begin with. Cougars and dogs. Hey, it ain't what you got in this life. It's what you make of it. Well, that's very wise of you. Especially when you're lacking zebras and tigers. Hey, keep your head down. It's coming. Look, I really don't think she'll eat the dog. Like I said, they was friends. Shut it. Oh, I guess she's real hungry. She's feral. I'm locking her in. Sorry, girl. All right. Let's go. We got her! Okay. Drive, will ya? Cool. And I'll keep an eye on her. Sure thing. Let's get her back to Mr. Margaret. She's still eating. I would have Das thought, hat ja gut geklappt. since they was close and all. Wild creatures turn on each other. Seeming friendly one minute, thinner the next. Viciousness comes easy. I mean, I should know. I've run with a few of them myself. Is that right? No, not really. Hey, I realize I ain't properly introduced myself. Sally Nash. Arthur Morgan. Nice to meet you, sir. Tell me, Miss Nash, how you end up in this racket? I guess it's always been my inclination, you know? Wild beasts and the like. I met Mr. Margaret, we got to talking, and you can probably tell, in this field, he's the ace of spades. He's a card, all right. It's my modest hope, one day, to be the world's second bravest woman animal wrangler. I'd say you got that sewn up and then some. You think? I hope so. Top 5, at least. Depends on how many more fellers throw their hat in the ring. Maybe one of these days, the best female for the job will actually be a female. Oh, I don't know if that'll ever happen. We lost the main road around here when the dust was up. Be careful, you might get wrecked too. Okay. You know the only thing to do in a dust storm is wait it out? Mr. Margaret's a lot of things, but best female navigator ain't one of them. I
imagine you're right about that. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Was? Sally wurde verschreckt? Was ist denn jetzt passiert? Haben wir ein Tier überfahren? Yep. Let's get her back to Mr. Margaret. She's still eating. I would have thought, since they was close and all. Wild creatures turn on each other. Seeming friendly one minute, dinner the next. Viciousness comes easy. I mean, I should know. I've run with a few of them myself. Is that right? No, not really. Hey, I realize I ain't properly introduced myself. Sally Nash. Arthur Morgan. Nice to meet you, sir. Tell me, Miss Nash, how you end up in this racket? I guess it's always been my inclination, you know? Wild beasts and the like. I met Mr. Margaret, we got to talking, and you can probably tell, in this field he's the ace of spades. He's a card, all right. It's my modest hope, one day, to be the world's second bravest woman animal wrangler. I'd say you got that sewn up and then some. You think? I hope so. Top 5 at least. Depends on how many more fellers throw their hat in the ring. Maybe one of these days, the best female for the job will actually be a female. Oh, I don't know if that'll ever happen. We lost the main road around here when the dust was up. Be careful or you might get wrecked too. Okay. You know the only thing to do in a dust storm is wait it out? Mr. Margaret's a lot of things, but best female navigator ain't one of them. I imagine you're right about that. We was tearing around here, looking for any kind of landmark when over we go. The whole caravan toppled. Found each other and some shelter, but when the wind died down, the animals was gone. But now they're back. Some of them, at least. Thanks to you. You would have managed it yourself. I just helped you along. You ever want to get in the sideshow business? I'm sure there'd be a place for a fellow like you. I'll leave the professional theatrics. Aha! I see you found each other. Sure did, Mr. Margaret. Jolly good, jolly good. You know, tarring and feathering a donkey is one thing. I beg your pardon? It's grease paint, makeup. But playing dolls dressed up with a wild animal, you're gonna want to be a lot more careful. Strappy ate King, Mr. Margaret. I saw her do it. I always thought they got along. Oh, she liked him just fine. She licked her chops and asked for seconds. Hey, speaking of which, you got any more word on that runaway lion, or are you gonna pay me for these misfits? Look, I'm well aware that we're not Royal Command performance material. Daddy, you were right, goddamn you! But a cow barn in Rhodes is hardly Drury Bloody Lane. You got any word on the lion? Yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Ranch. As you know, we're lately very short on lions. So, I'd be very grateful. All kinds of grateful. There's only one kind of grateful I care about. So long, mister. Be a dear and fix me a gin. Okay. Also der Zirkus besteht eigentlich nur aus gefakten Tieren. Sehr gut. Und wir sollen jetzt einen Löwen suchen. Na toll, aber das machen wir jetzt nicht. Obwohl, doch, komm. Das machen wir, dann schließen wir die Mission jetzt hier ab. Hey, boy. Yep. Sorry, old business, dear. Yeah, it's sorry, all right. Ne, ne, ne.
Ah, unser Pferd ist ziemlich flott unterwegs. Gefällt mir. Ein gutes Pferd. Jo. Passt. So. Easy. Also wäre hier ein Löwe, das hätten noch die Anwohner hier mitbekommen, oder? Oh, the big dog around here? A dog? I don't know what I seen, but they got it trapped in the barn there. Okay. Hold your side! I am holding it. Hold yours! What's the ruckus, boys? Get back! We got a cursed creature in here. Oh, yeah? It's as big as a mule and as mean as a hellcat. It looked like a lion to me. That's a dog in there. Dog? Now, you'll excuse me. Na, ich glaube, das ist kein Hund. What? I said step aside. Yeah, boy. Didn't look like no dog. Come here, boy. Let's go. Na, ich glaube, das ist diesmal ein echter Löwe. Oh ja. Ich glaube. Look what you've done! Look what you've done! Son of a bitch. I'll take care of this. Ich wusste es ist wirklich ein echter Löwe. Also ein virtueller Löwe, aber... Der wird uns wahrscheinlich ziemlich gefährlich werden. Sweet mother. Boah. Easy, boy. Easy. Shit! Ah. Eieiei. He got it. He shot the thing. Is it dead? I pray that thing's a goner. Erstmal die Pfote abgeschnitten. Okay. Whoever Bestimmt owned die. that beast's got some answering to do. I've never seen one of those before, and I hope I don't again. Amen to that. Mann, selbst unsere Fußspuren sieht man hier. Ist das Wahnsinn. So.
Füße sauber gemacht. Hoppala. Aber... Nee, klappt nicht. Okay. So, wo müssen wir hin? Wir sollen jetzt Bescheid geben. Okay. Ja, Jungs. Euer Löwe ist leider verstorben. Aber cool, jetzt können wir uns ein Amulett bauen. Ein Löwenamulett. Bin ich ja mal gespannt. Just returns. Sally, get the cages ready. Yes, sir, Mr. Margaret, right away. Man-eating lion. You didn't think that it might be useful for me to know that this time the animal was actually real, you moron? Steady on. I clearly stated that we were looking You for... haven't clearly stated anything in all the time I've known you. That could have been a goose for all I know. A goose will hardly get them to their feet for the curtain call. Bring on the king of the beasts, on the other hand, and they feel the roar. And they, well, look about as surprised as you do. What have you done with him, if you don't mind me asking? I killed him. He's dead. Bloody hell! This is Ramo, boy. Well, it was him or me. Now, pay me. Yes, of course, of course. I have just the thing. And what a treasure it is! You're a lucky man, sir. Very lucky man. From the mines of El Dorado, as green as the rainforest, as clear as the Amazon, and as dear as all the gold in the Andes. One man's labor is but a trifle compared to this jewel's true value. Wait! I shouldn't. What would Daddy say? Your daddy ain't here, and we had a deal. Yes, of course. A promise is a promise. Sally, get the wagons moving. Ain't we waiting for the lion? He's in the great hunting ground in the sky. Good day, sir, and thank you. But we really must be getting along. Yeah, I won't keep you. So long. So long, Mr. Morgan. Next time you see me, I'll be topping the bill, I promise. Or at least I'll be on the bill. All in good time, my dear. Cool, wir haben mal Smaragd erhalten. Ein einen schönen Smaragd erhalten. Okay, hier ist nichts weiter. Jetzt können wir bloß hoffen, dass er echt ist. Was haben wir hier? Ne, hier ist nichts. Nee. Gut. Na, lief doch alles perfekt. Dann haben wir das auch erledigt. Und wir können... So, Grey, da. Das wird jetzt unsere nächste Mission sein. Grey. Wir haben ja von dem anderen Clan-Familie haben wir einen Brief bekommen von der Tochter. Den sollen wir jetzt dem Sohn überreichen, so hat glaube ich verstanden.
Schrot, nee, den lassen wir mal. Out of the damn way! Ja. Aber ich würde schon gerne das Amulett auch umbauen. Da war was. Oh, you ain't gonna... What the... Why don't you mind your business and keep walking, huh? Don't have to tell me twice. We told you once, damn it! Ach man, warum rasten die denn alle immer so aus? Nein. Hope you boys chose a full safe. Nein. Schnell, schnell plündern. Mist. Ach, das ist jetzt ärgerlich. Aber gut sieht's natürlich aus. Jetzt kann ich in den Safe ran. Doch hier. Nee, verbrannt. So ein Mist. Damn mongrel. Das ist jetzt verschenktes Geld wahrscheinlich. Okay. Wir sollten uns mal unser Blut abwaschen. Und hoffen, dass sie keine Krokodile sind. So. Schlange. Wasserschlange. Boah. Ist das ein großer Fisch? Wieso können wir den nicht fangen? Oh, so geht's auch. Angeln einfach gemacht. Ohne Angel. Schön. Ein Seestör. Die
produzieren doch in echt Kaviar. Ein Stör? Mir war so irgendwie. Wo ist unser Pferd? Ach, hinter uns. Kommen wir an eine Stadt vorbei, dann können wir den zu Geld machen. Ja, hier. Zum Schlachter. Dann machen wir da kurz einen Abstecher vorbei. Mal sehen, was es gibt für den Fisch. Oh, good, a new patron. Welcome, welcome. Why is everything so blurry? Ah, den Stör nimmt er nicht. Okay. Welcome. Gut. You just discovered my little shop here? Da liegt doch noch was auf dem Tisch. Ah, wir sind voll okay. Come on now, boy. Yeah. Looking to sell your wares or buy some of the finest meat to ever grace this town? $1,76. No, okay. If you'd take some time to practice your work, I could give you more money in future. You know? Super. Auch erledigt. Dann sollten wir mal kurz einen Abstecher bei dem Waffenhändler machen. Büchsen machen, genau. Thanks for your assistance. Erst zum Büchsen machen. Tom fell off his ladder yesterday. I think he would have died. Don't look quite right. You think about laying hands on me again, it's gonna end bloody for you. All right, what do you want? Sure, don't go greasing up the pages, though. Wollen wir mal durchgucken? Aha. Mhm. Und den haben wir doch, glaube ich. Listen, you won't take all day, will you? Nur die kaufen wir für 0 Euro. $0. Hey, you know that gun could use a few choice parts. Really make us sing. I have one myself. I can rifle the barrel for you if you'd like. All right.
I could put some sights on that if you're interested. You're gonna buy something, right? Eine komplett schwarze Waffe. Schnickschnack, aber irgendwie. Listen, you won't take all day, will you? Oh, schick. Die Schnitzereien, die sieht man nicht. Die braucht man nicht wirklich. Nein, den haben wir doch. You're gonna buy something, right? Wir brauchen auf alle Fälle Reinigungs... Listen, you won't take all day, will you? So, den haben wir. Okay, gut. Very nice. Okay. Boah, wir sehen schon so richtig aus wie so ein der letzte Outlaw. Bisschen wie Mad Max. Cool. Ist hier Workshop?
Dead don't care if it's pretty, right? Wer redet denn hier mit ihm? Apprentice. More like servant. You want a fitting? When Hughes? Start picking out a box for yourself. If you don't got that money, you owe Leopold Strauss. I don't... I need more time. Doesn't everybody? That casket for you? Or you want another? Wait. I can get it for you. But, well, come with me to the churchyard. And stay close. Hmm? All right. I ain't doing this myself. Come back. Irgendwie vertraue ich ihm nicht. Oh, this ain't right. I mean, I'll get you your money, but, well, you'll see. What ain't right is borrowing money you can't pay back. I guess you're correct, but, this, it ain't exactly right, what we're doing. You ain't the first to put his hand in the collection box, and you won't be the last. Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks since time began. Well, like I said, well, the morality of the matter is a little more confusing than that. Wir lassen uns überraschen. Okay, you head on in the church, I'll keep watch. Well, it ain't in there. It's under here. I'm digging up Mrs. Claypole. Jesus! Well, she got a bunch of jewels in there that she don't need. Also, was? Raubt jetzt? Okay, naja, gut. Oh, damn it. There's a bunch of people here. Oh, I got it. Look, you clear them off, and I'll wait right around here. But don't hurt nobody. We don't want no fuss. Don't be shy. Ain't no one around. Just my auntie. You two might want to find somewhere a little more private. We was fine until you got here, mister. Good day now. Get out of here, kids. Move! Come on. I knew we shouldn't have been here. You missed your chance, boy. Ah, Entschuldigung. Ah. Ma'am, would you mind clearing out of here for some maintenance work? Oh, glad. Nachts vor allen Dingen. It's about time this place got cleaned up. Wer geht denn All nachts auf clear. den Friedhof? Alright. Und Now go watch the gate. I'll get to this, exhumation. putzt da einen Grabstein, ja. Natürlich willst du nachts auf dem Friedhof hier. Hello there, sir. Sorry. Church grounds are closed. Okay. It's, good of you to be doing it out of hours, I guess. I'll come back in the morning. Jo. Besser für dich, wenn du morgen früh kommst. Da. Ain't nothing doing in this town. That's for sure. There's them that's born to it. There's everyone else.
That's how it is. Things was done on merit. You and me would be running things. Nachts ist aber hier ganz schön. Yep. Get the hell out of this churchyard. Are you boys gonna need yourselves a preacher? You hear this fella? I heard him all right. We're gonna lick you, bastard! I'm gonna beat you, boy! Let's go, mister. Whoa! Go! Was machst du denn? So, ich hab die Waffe gezogen. Doch fesch aus. So, jetzt wollen wir unser Geld hier noch abkassieren. Alright, well, here's your payment. Oh, forgive me, Mrs. Claypole. What you find? But she had a brooch here. Looks like diamonds. Well, this'll do. Now get out of here before someone sees you. Can't believe it's come to this. All right, well, I'm out of here. That's more than clear what I owe you. Naja. So, erledigt. Jetzt müssen... Ach, dann machen wir den gleich hier noch. Sheriff... Nein. Ach doch, komm. Einfach nur die Straße runter. Was lag hier? Der Hut. Ne, wir behalten den auf. Didn't expect that today. Of course, of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry, Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Well, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Ah, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers?
Good, honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is costing this county its good name and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta sit me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Genau. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Climb on up. Let's go. Also wir sollen jetzt die Schnapsbrenner suchen. Toll. Die einem das Leben ein bisschen leichter machen, ja. Oder schöner, angenehmer. Archibald? Die sollen wir jetzt aus dem Verkehr ziehen. Pretty Schauen good. mal. And your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course! Who else would be? But you were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners. Braithwaites. I told you about the Braithwaites? Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Grays and the Braithwaites think the others stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. That bad rather suits you, Mr. W. Yes. I thought so, too. Does it feel good to be back at it? Serving your country? I wouldn't go that far. Okay. Whoa! Whoa! Hold up. You see that wagon? That don't look good. Oh. These damn flies! Come on, mister. I swear they got it in for me. You could Keep try your eyes washing open. once in a while. No. This must have happened recently. Hey, come have a look at this. Look. Suit and tie. One bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Okay. We should get going. I'll send someone over here later to clean this up.
Dangerous business, the life of a lawman, isn't it? Appears so. I'm just glad we got Archibald here to show us the ropes. Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. Sure. I'll direct you. Okay, dann werden wir mal reiten. So, die Waffe gezogen. Ach, zum Glück den Gaul nicht erschossen. Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-army free staters without an ounce of respect for the law. Hey, hey, not so fast! Doch. Go right at the crossroads. Yep. Not the nicest fellas in my experience. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. They're riding. Hey, slow it down a bit. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. Drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand like a child. Easy! We ain't in that much of a hurry. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are. Selling moonshine to murderers. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Even saying that word makes me sick. Now, anyone we find here, we bring in alive, understood? Round them up. Wir tauschen die Waffe mal aus. Jo. Und und was nehmen wir noch mit? Ich sag mal die Pumpgun. Ja. Die. This place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in '78. How are we gonna handle this? Well, the way I see Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? Wir gehen nach links. We'll take the left. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. A fine idea. Remember what Okay. he said. We need them alive. Let's just knock them out and tie them up. Got it. Deputy Williams. Okay. Ah, wir hätten Pfeil und Bogen mitnehmen sollen. So ein Mist. Ach. What's wrong? Was Falsches? Ich habe Pfeil und Bogen vergessen, Junge. Ich warte. Bitte. Okay. Oh. Das ist ein Frosch. Still und leise. Haben wir Lasso bei? Ja, haben wir. Holen wir schon mal raus. Mein Gott, dann brennen die halt ein bisschen Schnaps schwarz. Ist dann nicht so schlimm. Und hepp. What are you waiting for? Shit! Die Gusche. Oh shit! Wieso kann ich den nicht fesseln? Hm? Ah, wieso kann ich den nicht fesseln?
Was macht er denn hier? Ich kann den nicht fesseln. Was ist das? Ja, dann ganz einfach, dann machen wir das jetzt anders. Ich krieg den nicht gefesselt. Und ich kann was soll ich machen? Ich kann den nicht fesseln hier. Was ist das denn? Jetzt? Oh, was ist das? Ich konnte den nicht fesseln. We'll take the left. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. A fine idea. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and then tie them up. Got it. Deputy Ach, ich muss sie bewusstlos schlagen. Ja, ich sehe. Okay. Okay. Einfach ein Messer. Probieren's. You wait here. I'll deal with him. Okay, make it quick. I think I saw another one guarding the stiff. I'll get this feller trussed up. What are you doing? I can't tie him up with you in the way. Macht er schon, okay. Ja, kann man den nicht noch plündern? Nee. Come here. Okay. Dann müssen wir den da hinten noch umschlagen. Okay. So. Ah, der lötet sich schon an. Okay. Hat er ja noch Schnaps hier? Nee, oder? Das kann doch nicht sein. Ob er nun bewusstlos ist oder tot? We'll take the left. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. The cheek of them. Remember what he said. We need them alive. Ganz schnell. Let's just knock them out and then tie them up. Got it. Deputy Williamson.
an intruder! Mann. Okay. Also so schnell wie ich mich habe, geht's auch nicht. Let's stop these filthy degenerate. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and tie them up. Got it, Deputy Williamson. See one by the bridge over there? You wait here. I'll deal with him. Okay, make it quick. I think I saw another one guarding the still. I'll get this feller trussed up. Hey, give me some room to work here. Okay, das machst du. Und wir holen uns jetzt den letzten. So, ganz vorsichtig. Wir haben jetzt kein Messer in der Hand. Okay. Erledigt. Aber wir können da jetzt nicht schon gehen, ohne hier alles zu untersuchen, oder? Da sind doch bestimmt noch ein paar tolle Sachen versteckt. Bestimmt. Zum Beispiel. Noch was plündern. Da. Nehmen. Jo. Machen wir. Da war noch was. So komplett voll. Da war noch was.
Okay. Was haben wir hier noch? Nee, auch nicht. Da ist eine Kiste. Nee, doch nicht. Schade. Okay, ich glaube, ich sollte zum Sumpf zurückkehren. Ja, die Mission jetzt schon wieder gescheitert ist. Also. Oh. Entschuldigung. Aufheben. Habt ihr das gerade gesehen? Der Vogel ist aus dem Wasser rausgeploppt hier rechts. Okay, nicht schlecht. Mutantenvogel. I think that's it. Well, what do we do now? We better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure, anyone but him. So, I think you're real funny, don't you? tell me about the... Wird die schöne Brennerei soll jetzt brennen? Yeah, I'm sure. Ah, ich bin nicht so davon begeistert. Years ago, they was the finest family. 1,000 acres or more, 300 slaves, and, well, decadence crept into their way of living. Decadence and debauchery. Kind of like England would require. Fällt mir gar nicht. Der gute Schnaps. Achso, ich sollte wegrennen. Okay. Schrot. Nein. Nein. Okay, aber die Schrot ist schon mal ein ganz guter Weg. Was haben wir hier? Achso, ja, wir haben ja... Moment, wir haben ja noch... Schmeiß doch mal... Also, okay. Machen wir noch. So.
können wir wieder hier schön plündern. Oh, jetzt schießen wir hier das ganze Magazin leer. Und wir müssen dringend was essen. Und noch was. Was haben wir hier? Nee. Ja, das noch. Und dann geben wir uns nochmal die volle Dröhnung Kokain-Kaugummis. Nee, was war das? Kautabak. Nee, ein Wundertonic. Volle Dröhnung Wundertonic. Hier gibt es so viel zu plündern. Ich kann nicht alles liegen lassen. Ich helfe erstmal. Finde. Fine by me. Quick, let's go before any more show up. Können wir. Hier gibt es da bestimmt noch versteckte Sachen. Mit Sicherheit. Mit hoher Sicherheit. Aber wir werden erstmal hier ordentlich plündern. Die tragen bestimmt viele Sachen mit sich. Nimm's von den Reichen. Okay. Da. Gibt's doch bestimmt noch Geld. Plündern, ja. War doch. Plündern. Okay. Was haben wir hier hinten noch drauf? Also ich finde, es lohnt sich schon, die Leute zu plündern. Ich habe schon gesehen, welche benutzen irgend so einen Glitch, um an Geld zu kommen. Die duplizieren einfach Goldbarren bis zum geht nicht mehr. Ich halte davon nicht viel. Wir machen das richtig auf die ehrliche Oldschool Ausraub Cowboy Action ohne
Glitches, ohne irgendwas. Wir sind true. Und abplündern uns alles wirklich mit echter Hingabe. So, nochmal kurz den Weg nochmal testen. Okay. Gut. Bei dem braucht es ein bisschen länger. Ja, 5 Schüsse. Ich glaube 5 Schüsse. Na, gehst du ab? So, ab ist es. Okay. Manchmal muss was sein, weißt du? Manchmal muss da. Dann haben wir hier noch, hier haben wir den plündern wir auch noch. Die haben ja auch manchmal ordentliche Sachen bei. Hier zum Beispiel silberner Ring oder Goldring, das machen wir nachher alles schön zu Geld. Und dann können wir uns richtig viel kaufen. So, den haben wir auch schon. Den haben wir auch schon. Den haben wir auch schon. Alle geplündert. So muss es sein. Hier wird nichts verschwendet. Da. Den nehmen wir noch. Können wir nicht nehmen. So, okay. Da. So, super. Haben wir alles was geht eingepackt und mitgenommen. Well done. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it. For personal consumption, it's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a piece of crap. Come on, move. We have a livelihood on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on, you ride with me. Okay. Cool. Yes. Mal schön den ganzen Schnaps jetzt abgezogen. Sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the Young Dutch again. What do you mean, young
Dutch. I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Okay, you're on. That's the spirit. Okay. On my word. Set, go! Ja, mein Gaul ist richtig stark. You Dass wir never were mitkriegen. much of a rider. We'll see about that, huh? Zack, an ihm vorbei. Das Pferd ist richtig stark, Mensch. Schon voll Pump mit Ausdauer. Da können wir 3 Stunden durchrennen. Nein. Fuck. Jetzt sollten wir gewinnen. Final stretch. No doubt. Oh oh, er kommt. Gefällt mir jetzt gar nicht. Scheiße, 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 scheiße. It's sad to think back to you in your prime. Nein. Ha. Okay. Wieso kann ich denn mein Pferd nicht gehen? Warum tust du denn nicht? Dass er stark wird hier. Scheiße. Mann. Oh, I am sorry, son. Well, spare the gloating, Dutch. Oh, I'm not a gloater. Why would I laugh at the fact that you haven't learned, after all these years, to ride a horse very well? That is a source of great sorrow to me. Very funny. I had fun with you today. Be well. Here? Well, I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Na, cool. So. Und wir sehen so richtig schön abgefickt aus. Oh, Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Also richtig schön dirty. Jo. Sehr gut. So, was haben wir hier? Wir haben... So, what do you think? What do you mean? About those two families. The rich ones in the big houses. I don't know. Go have a look around. See what you can find out. Calmly, I mean. Sure. Dutch and I, we both think there's money to be made. I hope so. I'll see what I can find out. Oh, angeln jetzt nicht, nee. Was haben wir hier noch? Hier haben wir
nichts, aber wir sollten, genau. Wir bauen jetzt unser Lager hier aus. I don't know. So far, it seems okay, I guess. I think that there is rich pickings for some carpetbaggers like us. Is that what we Genau, are? das machen wir noch. Wir bauen jetzt Avenging your father's death after 30 years? There's gold, Barton. Gold. If you say so. How are you? Doing better. Okay. so, wir werden jetzt spenden. Ja, wir spenden jetzt mal. So 300. Okay, 363. Jo, das machen wir. Schöner Batzen. So. Und den werden wir auch gleich wieder auf den Kopf hauen. Denn wir werden jetzt unser Lager ausbauen. Was haben wir hier? Waffentechnisch haben wir alles erledigt. So, was haben wir hier? Moment. Unterkunft. Verbessert Asas Unterkunft. Füge deinen Wagenpflegeartikel sowie eine Schnellreisekarte hinzu, um schnell zu bereits entdeckten Orten zu reisen. Das klingt gut. Kaufen wir. Gut, was haben wir hier noch? Für alle. Verbessere alle übrigen Unterkünfte, erhöht die allgemeine Stimmung im Lager. Das brauchen wir erstmal noch nicht. Was haben wir hier? Kaufe eine Pferdestation für das Lager. Pferde ausstellen zu dir oder ruf dein Pferd ins Lager zurück. Das klingt doch sinnvoll. Gut, was haben wir hier? Hühnerstall. Kaufe einen Hühnerstall für das Lager. Alle Eintöpfe aus dem Lager erhalten etwas Nahrhaftes und gewähren einen Dead-Eye-Schub. Okay, Boot. So, das haben wir. Uncle Arthur. Super. What does that say? I don't know. Try again, Jackie. I said I don't know. And I said try again. I can't do it. No, you won't do it. But you sure as kaufen wir rain noch. is wet can do it. Reading is boring. No, stupidity is boring. Read
try again. So, the bad Kaufen wir das noch. was punished for his greed and cast out of the Kingdom. kingdom. What's a kingdom? I don't know. I guess where your king lives? I thought that was a castle. See, you're smart. So quit acting dumb. So, I'm so. trying, Mama. You Und ain't dann haben wir trying noch much. $156 für I want uns. to be a gunslinger when I Ist grow okay. up. Over my dead body. Super. You will be a lawyer. You do the hanging, not the swinging. You hear me? Dann gucken wir uns jetzt erstmal alles an. Mama, can I go play now? So, was haben wir hier? Nehmen. Okay, alles nehmen. Well, thank you, Isaiah. Brandsatz. Cool, cool, cool. So, wir rüsten uns jetzt noch mal ein bisschen aus. Dann haben wir hier noch. Soweit voll, okay. Untersuchen, was haben wir hier? Stinkt, hier gibt's auch. Oh, Entschuldigung. Okay, nehmen. Was haben wir noch hier zu untersuchen? Das hatten wir doch schon mal, oder? Ja. Okay, okay, okay. So. Rasieren. Good evening, Arthur. Ach nö. Wir wollen ja so ein richtiger Lotta Joe werden. Genau. Lotta Joe. Da ist noch was zum Untersuchen. Was haben wir hier? Was ist das? Here, boy. Here, boy. Whose dog is this? Whose dog? Well, well. Ha. Where did he come from? Eine Pflanze, glaube ich. He just wandered in. Hi, my friend. Hi. Well, and he's ours, I guess. For now. Hier haben wir nichts. Was haben wir hier noch? That's so great. Nee, nehmen. Mehr. Hey, boy. Schokolade, okay. What should we call him? Umziehen, haben wir schon irgendwas Neues. He's a wanderer. He probably did something Outfits, gucken wir mal. Kane. His So, name is hier Kane. Verfolger. Okay. Hey, Kane. Schuld. Whoa. Rebell. What did Kane do? A real bad thing. So he never stopped wandering. Sieht da gut aus.
Hier so für heiße. I think I'll call it a day. So. Für heiße Temperaturen geeignet. Für heiße Temperaturen, heiße. Also das sollten wir auf alle Fälle ins Lagerpferd packen. Diese jetzt schon was hat, ne? Also wir haben jetzt was Kaltes. Durchschnittliche Temperaturen, das tragen wir jetzt. Also brauchen wir noch was für Heißes. Packen wir noch ins Pferd. Was heißt? Für heiße Temperaturen, für kalte. Und wir tragen jetzt was für durchschnittliche. Das ist doch okay. Das ist doch okay. Gut. Kopfbedeckung, genau. All right. I think I'll call it a night. Genau, abgegriffener Glücksspielerhut. Jo. Na gut. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zugucken, dass ihr dabei wart. Und ich würde mich über ein Abo freuen und bis bald denn die Tage. Macht's gut.